Panie Gross, jest pan przestępcą! Jest pan oszustem finansowanym przez żydowski kongres! Nie damy wyłudzić naszych pieniędzy, naszej własności! Poland, the year is 2001. Professor Jan Tomasz Gross publishes his book Neighbors, which describes the burning of all the Jews of the town of Jedwabne by their neighbors. The book opens a Pandora's box that shakes Poland. Rasizmu i tak dalej, za kłamstwa, ten pan powinien siedzieć już w więzieniu. At the end of the war, a hasty trial was held for a few of the participants of the Jedwabne massacre. All the testimonies, documents, and details were put in an archive with a note. These materials should be burned after 30 years. Someone forgot to burn them, and 60 years after the Jedwabne incident, Professor Gross got his hands on those documents. Before I came to Jedwabne, I wrote 2 books on the experience of the Poles during the war. And then, while reading documentation, I came across the story of the Jedwabne murder. And at the very beginning, it didn't make sense to me, really, fully. It seemed crazy. It seemed just out of proportion to what we knew about the period. For 800 years, here in Jedwabne, Catholics and Jews lived side by side, with one church and one synagogue, until one day, on July 10th, 1941, 1,600 Christians burned to death their 1,600 Jewish neighbors. Te rzeczy nie mogą iść w niepamięć. Wszystkie bardzo złe rzeczy nie mogą iść w niepamięć, prawda? Nie mogą. One zostają zawsze jako zadra w sercu. Ale wie pan, To był najgłębszy kryzys. takie piętno. To był najgłębszy kryzys. Tak, takie piętno. I had this document in hand 4 years before I actually later on turned it into a book. Well, it stuck in my mind, for a long period of time. And I remember also discussing it with my wife at the time. I was writing some essays on the story of Soviet occupation of eastern half of Poland, and I was thinking of ending this essay with the story of the Jedwabne murder. Just put in there with a big question mark, did it happen? And she said to me at the time, what you write in this essay is already unacceptable. If you put this story at the very end, this will just be totally out of mainstream understanding of what has happened. In August 1939, the Molotov-Ribbentrop Pact was signed, in which Germany and the USSR divided Poland between them. 2 weeks later, the Germans conquered Poland and left eastern Poland to the Soviet troops. The town of Jedwabne was at the heart of the region that the Russians took over. The accords were upheld for less than 2 years, and in June 1941 began Operation Barbarossa, the Nazi invasion of the USSR. German troops flooded the region as they headed east into Soviet territory. In July 1941, in Jedwabne and other villages of the region, it is unclear who is in charge. Jedwabne is basically a few days after the front moved through it, right? It's chaos. You really have no administration, you have no rules, everyone for himself. It is a wild east, you can say. In Jedwabne, there are no Russians, no Germans. Once again, just Christians and Jews, neighbors. July 9th, 1941. SS agents occasionally pass through Jedwabne. At this point, they are bystanders, onlookers. Members of the town council are called to a special meeting. On the agenda is one point only: how do we deal with our Jews?
ראש העיר מריון קרולק וחברי המועצה שלו היו מעורבים בכל פרט. מישהו הציע, בוא נשאיר משפחה יהודית אחת בכל מקצוע. הנגר המקומי ברוניסלב שלז'ינסקי התנגד נמרצות. יש לנו מספיק בעלי מקצוע משלנו, הוא אמר, נהרוג את כולם. ההסכמה הייתה כללית וההחלטה התקבלה בו במקום. הנגר שלז'ינסקי נידב מיד את האסם שלו. Ojciec siedział na tym wozie, rozumie pan, to żelaźniak niski. Zeskoczył, kazał zostać i pomagał zganiać Żydów na rynek, na te targowice. Teraz jest park. Ja to dokładnie pamiętam, jak to było. המסר שיצא מבניין המועצה היה חד וברור. מרגע זה, יהודי ידבבנה חסרי הגנה לחלוטין. כל אחד רשאי לעשות בהם כאוות נפשו. The group of these local honchos who were running the town and running the show, Karolak and others, were the ones who were putting it together, no doubt about it. They took people around, they collected, they first of all assembled Poles with whom they would go. Huge crowds of people have to be involved at every stage. I co? Najpierw żegnali ich na rynek, bo teraz tam co jest ten klomp, co na rynku, znaczy przy kościele. Żegnali i precz trawy, pały pobrali i przyjmowali. Później żegnali ten naród, przygnali do stodoły. In the year 2000, the first details about the barn in Jedwabne begin to be whispered around Poland, which has just been extricated from years of communist rule. The government channel of Polish television sends respected film director Agnieszka Holland to Jedwabne to find people who were children 60 years back and saw their parents and neighbors murder Jews. Dym, ten krzyk było słychać, nie tylko dym. Sobie wspomnę, to jeszcze mnie gęsia skóra rośnie. Noż to i dzieci. ב-10 בבוקר התייצבו כל הגברים הפולנים פה ברחבת העירייה. ראש העיר קרולק והז'נדרמריה המקומית חילקו להם עלות ושותים, אבל האנשים באו מצוידים מן הבית בקלשונים ובגרזנים. לפתע נשמעה משם צהלה. חבורה של אנשים צעירים קרבה לרחבה. הם לכדו את גיטלה נדולני, ביתו הצעירה של המלמד היהודי. היא נודעה בעיר כיפהפייה. אחד מהם כנראה אנס אותה, האחרים קרטו את ראשה, והם באו לכאן כשהם בועטים ברגליהם בראש הכרות. Jeszcze najpierw ją zgwałcił, potem zamordował. קראו לה גיטלי נדולני. ערפו אותה ועם הראש שלה שיחקו כדורגל. היא הייתה קרובת בדודה של האמא בדודה שלי. של האמא. Meir Ronen was born in Jedwabne. When the Russians invaded, his family was deported to Siberia, and he wasn't in town at the time of the massacre. A few months later, he met his friend, one of the 7 survivors. מצא אותי ואת האמא עם כובשי קובז'נסקי. אנחנו התיישבנו, והוא סיפר לי, קורות 10 ליולי, יולי 1941. No to ulicę, to taką ulicę, jak Żydów wyciągali z chałup. Wie pani, to jak tego tu było i zakrwawienie i tak rozmawicie. I każdy ucieka, żeby nie dostać tych kijów po łbie. A potem się jakoś się zorganizował jak niby to szpaler taki. I poszli jeden za drugim jak bydło przejdzie. I po wszystkich stronach Polacy z palkami, z biczami biją i wszyscy idą. הפולנים התעללו ביהודים, הרביצו לי מכות, שלא ישבו הצלחות, אחד הולך עם גרמוניה ואחד עם חצוצרה, לכמרה שלא ישמעו. קבענו שאנחנו נוסעים לידוובנה. אחרי הצהריים, 2 ו-3. היינו כבר על העגלה,
ומתחילים להריח ריח שריפה וריח של ריח לא טוב. Yitzhak Levin and his family were on their way to Yedvabne, escaping the pogrom in their hometown of Vizhna. A few hundred Jews from Vizhna were already in Yedvabne, where they thought they'd find refuge. עזרו אחד את השני, הלכו לישון בבתי כנסת, בבתים, בבית ספר, העיקר לא להיות ברחוב. Yitzhak's father wanted to join his brothers and their families who fled to Yedvabne. But in the outskirts of Yedvabne, he realized that disaster had struck. זה כבר נודע לנו מהגויים, כי גם מהריח וגם הגיעה הידיעה שבידבבנה שרפו את היהודים. מי מהאנשים שאתה מכיר נשרף בידבבנה? מי? איפה התמונה? כשגניה קוזלובסקי, שגר בבית הזה כאן, פרץ עם סכין שלופה לבית הזה, הוא ראה לנגד עיניו פנים מוכרות, את בני משפחת וסרשטיין שגרו לידו כל חייו. כשפרדק סטפניה, שגר כאן, יצא והיכה מכות רצח את האנשים שגרו ליד, הוא לא חבט בחיילים של איזה מכונת מלחמה. הוא שחט את יוסף וחווה בשבסקי, שכניו שהכיר מאז שנולד. It's very intimate. It's very intimate, you know, in the memorial book, for example, of Yedvabne Jews. They have very good memories of their lives in Yedvabne before the war, alongside Polish neighbors. So it was very intimate. People were sharing a lot of things. People knew each other. And what's so striking, for example, already in the Wasserstein's testimony, when he describes and gives names of half a dozen perpetrators, what was striking to me was that he would use diminutives of first names, you know, Jurek, Jerzyk. הפולנים הלכו מבית לבית, ממרתף למרתף, מסככה לסככה, וחיפשו את היהודים. מי שהסתתר, לקחו אותו בחזרה לסטודואה. I don't know what was going on in the barn. Generally speaking, of course, this is inconceivable, and that's why it took me 4 years to come to terms with this story. But in some other sense, it's chopped into small episodes, each of which is perfectly conceivable. I mean, you can see a bunch of hoodlums throwing and pushing with pitchfork and other things into a barn, a crowd of people. ליד דלת האסם עמדו בריונים שדחפו את האנשים פנימה. לידם עמדו אחרים שניגנו בכלים שונים כדי להשתיק את זעקת הקורבנות. שוטטי דם, פצועים וזועקים, נדחפו היהודים פנימה והדלת נסגרה. Zamknęli stronę, benzynę polali, zapalili i pan co się nie chce mówić. Drewniana cuda. Zagnali, obrali benzyną i podpalili. I żywcem spalili. Ludzie, dzieci, starcy. Ja nie byłem tam nawet, to było 300 metrów. נשרף יעקב לוין, בן דוד שלי. אנחנו היינו בכיתה אחת. היה גם כן בגיל 9-10. To moja matula kolacji nie jadła, się przyjęła, nie wiedzieli, co z nami będą robić. My nie byliśmy pewne, proszę pana, że to tylko Żydów. וזה, אבא שלו, הייתה לו מחלבה גדולה מאוד. כמו שכל הילדים האלו היו באסם, גם הוא היה באסם. To, co bliżej drzwi, to chcieli się wydostać. Że może uciekną. To z siekierami stali. I to nie Niemcy, tylko Polacy. Czekowi głowy odcięli, to grali jak piłko. Ach, Boże, drogi Boże. שרה מנצ'קובסקי. עשינו שיעורים יחד. פעם אחת אצלי בבית ופעם אחת אצלה בבית. כל המשפחה, אבא, אמא. נשרפו? ונטבחו בידבבנה. כל הילדים
זה ארסקי, זה ברל, זה פייבל, זה סוניה, זה רחל. כל הילדים מהבית ספר, ריבונו של עולם, מה יש פה לזכור? שרפו אותם. What was incredible is that the entire Jewish community of this town would have been killed on that day. The atrocity lasted many hours and was all recorded in detail. אנטונין יבז'ידובסקי הוא שהביא את הדלק, 8 ליטרים בדיוק. הוא נתן את המיכלים בידיהם של אולגניוש קלינובסקי ואחיו יז'י. אחד בשם קובז'ניצקי הוא שהצית את האש. הוא סיפר על כך בגאווה. הוא אפילו התפאר שאחר כך בסכינו רצח 18 יהודים. Nożem takim masarskim brzuszko się rozpruło, drugi pałką w łeb i tu poszedł. Tu jest mogiła ludzka. A dzisiaj śmietnik zrobiony. הם לא נשרפו, רובם. נחנקו. השרפה לקחה, לא בבת אחת, אלא החמצן שבאוויר היה, הם נחנקו. קובריאנסקי אומר שמהשקום מסתור שלו, איפה שהוא היה, הוא שמע את הצעקה, פתאום שקט. הרב, רב אביגדור ביאליסטובסקי, אמר עם היהודי וידוי. באמת. And that day, when night fell over Yedvabne, the town's centuries-old Jewish heritage was obliterated. It was a mass murder in every sense. Masses murdered, and masses were murdered. Pewnie, że wraca. Ten krzyk to. Jak człowiek usiądzie spokojnie, co nie ma nikogo, to... Tylko taki był głos słychać. I później to wszystko ucichło i skończyło. A potem chodzili i tam, to wszystko się nie spaliło, jak to taka gromada biła. To się podusili, to potem chodzili, zabierali pierścionki, zegarki, nawet i zęby potrafili wybić złote i zabrać. Niech ich oczy nie widzą. אני לא יודע למה אנחנו חוזרים לזה. אני משתדל לא לדבר על זה. אני רק רוצה להזכיר שהיו ילדים והם אינם. איך הם נעלמו, איך הרגו אותם. זה קשה להסביר את זה, וגם אני לא יכול להסביר את זה. לא יכול להסביר את זה. Bo kto widział to, masakrakę, to żeby 1 000 000 lat żył, to będzie pamiętać, czy na oczach będzie stoić. To masakraka. A to wcale nie można sobie wyobrazić, co było robione z ludźmi, jedne z drugimi, co robili. To nie wyobrażam sobie, tego nie chcę. Kaca zabili. Ja nie wiem, kto go zabił, bo ja, wie pani, nie chodziłam po mieście. Ale kac, proszę panią, pod kościół, pod wielkie drzwi chodził srać. Pani sobie wyobraża? To było jemu to potrzebne? To oni sami sobie to urządzili, proszę pani. אני חייתי בפולין פה כמה? 11 שנים. מתוך זה 3 שנים מתחת לפולין. או בקיר כפול או במרתף, תלת ביוב. Shevach Weiss survived the horrors of the war thanks to brave, noble Polish Catholics. Little did he know that the story of his rescue would enable Poles to cope with the revelation of the brutal massacre in Jedwabne.
המלחמה מתחילה כשאני בן 4. שפתי לא הייתה שפה פולנית בכלל, מכיוון שבביתנו דיברו יידיש, ובקיר הכפול השפה שלנו הייתה שתיקה. ואני מתבגר, ויש לי ערגה וגעגוע לעצים, לצבע, לריחות של גליציה, של בוריסלב. 60 years later, after finishing his term as chairman of the Knesset, Prime Minister Barak offers him the desirable position of Israeli ambassador to Moscow or Berlin. Shevach states that he is willing to serve as ambassador to only one country, Poland. ידידי הבכיר, פרופסור ישראל גוטמן, מספר לי לפני צאתי לתפקיד של שגריר, שבח, אתה בא לתקופה מסובכת לפולין. יצא ספר של פרופסור גרוס, סונשייג'י, על ידוובנה, והוא יעורר מחדש את כל הכעסים הנוראים שיש לנו לפולנים. At the height of the uproar in Poland over Jedwabne, Ambassador Weiss is invited to appear on every TV show. מה שאני אמרתי להם, תראו, כל האמת על השולחן. Here, the interviewer opens with the question, were there 1,500, 1,100, or just a few hundred Jews burned in the barn in Jedwabne? ואם שרפו 700 ולא 1,100 זה טוב. אני כל הזמן אמרתם, ואם שרפו ילדה אחת זה בסדר? חיה באסם, ילדה, ילד, מוישלה, רבקלה, רוחלה, אחת. Then the interviewer asked, do you Jews hate us for what was revealed about the Jedwabne barn? Ambassador Weiss replied with a sentence that the Poles clung to like a life raft. Ja znam inne studowe też, אני מכיר גם אסמים אחרים. Ja znam inne studowe, 5 מילים. dziękuję wam też. כי אתה יודע מה? זאת האמת ההיסטורית. היו גם אסמים אחרים. חשתי במפנה מיידי. העובדה שאני הכנסתי את המשפט הזה, שאני מכיר אסמים אחרים, אסמים שאותי הצילו, זה נתן להם את תחושת הצדק המסוים, לפחות לגבי חסידי אומות העולם. זה האור הקטן באפלה שהפך למגדלור של המוסר האנושי. אסור להתעלם ממנו. זה לא צודק להתעלם ממנו. It was very noble from Professor Weiss to give us a hand in this difficult trauma which was caused by this shocking information. But you know, this is not a shopping where you can put on a wage, you know, malice and goodness. It's not, you know, to be balanced. It doesn't matter. It's even more, I would say. Dla mnie to jest konieczne, żeby o tym mówić, żeby to nazwać. Bo ten potwór, którym jest zło, jeżeli jest nazwane, to jest zidentyfikowane i wtedy wiemy, gdzie ono siedzi. In Jablonski's daring movie, Aftermath, the hero Franek returns from Chicago to the village where he was born in Poland. In this village, all the Jews were murdered. Franek and his brother Józek feel they must dig up and find out exactly what happened there, and especially why. They want to understand the roots of the hatred. למה הם עשו את זה, הגויים? זה הרי היו שכנים שלך. השנאה אצל הפולנים היה כל כך עמוק, אנטישמיות, שהילד עוד היה בבטן של האמא שלו, אז הוא כבר היה אנטישמי. אתה יודע שכל היהודים בדרך כלל חיו יותר טוב מאשר הגויים. יצא לקנאה.
In Jedwabne, of the 3 grocery stores, 2 were owned by Jews. The Jew who awoke at dawn to pray Shacharit opened his shop at 7 a.m. The Pole came to work at 10. Jak polski sklep był, to nie miał powodzenia w ogóle. Był Żyda, to on dostał już zaraz na przednowku, jak to się mówi u nas, to szedł i do Żyda i dostał kredyt, a Polak mu nie dał kredytu. Te sklepy nie mieli powodzenia. When the Polish farmer couldn't pay his debt to the Jewish grocer, it was agreed between them that the farmer's wife would work at the Jew's house to pay off the bill. Polskie ludzie im służyli, prali, sprzątali, wodę nosili, proszę panią. Żadna Żydówka nie sprzątnęła. I o serce bolało. Całe rzemiosło i handel mieli oni, skąd Polacy mogli być bogaci? Pani, o czym to mówić? Most of the tradesmen in Jedwabne were Jews. The doctor, the shoemaker, the man who salted the fish, the carpenter and the blacksmith. Ale proszę pani, jak wstał Żyd rano, to proszę pani na Polaka plunął na szczęście. Tak było, proszę pani. Plunął, bądź miał szczęście. Może pan pamięta, kto był pana najlepszy kolega Żyd? Siedział razem w ławce, siedzieli, tylko trochę było nie bardzo, bo on tu ze cebuli jadał. Ta cebula od niego coś było, ale on był dobry chłop. On też spalił się. Spalony, to panie. Mój jest rabin, ja nie od ludzi tutaj, rabin kazał iść. לא תיארתי לעצמי שהם יעשו דברים כאלו. זה היה, בכל אופן, חיינו איתם יחד, אבל לא עד כדי כך שרוצחים. Hate, I would still understand what people do when they are hating someone, but these murders were done in cold-blooded, without much anger even. In cold blood, greed, I would say, was a very, very important reason. Now, why the Jews? Now, most of these Jews were dirt poor. Okay, they were just as poor as other peasants in the area. However, these little town people, for decades and decades, they have been told that the Jews are associated with gold, that each and every Jew has gold. There will be a little prize for you if you kill him. There will be a little prize, 2 kilos of sugar. But you can take off the body of the killed Jew, you will receive his pants. Sometimes in poor areas, pants are something you really want to have. Przecież te Żydzi, jak ich gnali do tej stodoły, to z sobą nie zabrali. Najwyżej tam węzełek, co związał. A to wszystko zostało, to kto wziął? Polacy wzięli. בידוובנה אני יודע שהרבה באו מהכפרים. אז הם באו לא רק לשרוף את היהודים, להרוג אותם, הם באו גם לשדוד. והם לקחו שקים מלאים. זה סיפרו לי את זה אחרי המלחמה, פולנים. אתה מדבר על ידוובנה. ידוובנה זה באזור לומז'ה. ההגמון של לומז'ה, הבישוף של לומז'ה, היה אחד אחרי השני, אנטישמי קיצוני. האנטישמיות בכלל היא לא תופעה שמוסברת, כמו שהמרקסיסטים טוענים, על ידי גורמים כלכליים חברתיים. גורמים כאלה חשובים בהחלט, אבל המקור של האיבה הוא במידה רבה מאוד מקור תיאולוגי. בעיקר פשוט, הוא יודע שהדת שלו היא כביכול עומדת בסתירה לאמונה היהודית. As they passed the church in Jedwabne on the way to the barn, several Jews cried out to the local priest, begging him to save them. Ksiądz stał w bramie, nic nie mówił, nic się nie odzywał. Przychodzili Żydzi, prosili księdza, żeby ksiądz ochrzcił. Ksiądz murem stał i nic na to nie odpowiedział. What is crucial here is the attitude of lower clergy at that time, because these people could have stopped violence to an extent if they wanted, and not always they wanted to stop it.
האנטישמיות עוברת כאן מוטציה מסוימת. מאיבה, מהבדלים, מיחסים מסובכים לאיבה רצחנית. זה לא רק אצל יהודים ופולנים. The story of neighbors killing neighbors in every case of genocide you have it. I was reading now materials on Rwanda, for example. Neighbors were literally killing neighbors with machetes, you know, and people know each other in such circumstances. In Yugoslavia, it was exactly the same. לא רק שכנים במקומות אחרים, אלא היו גם בני משפחה שרצחו את בני המשפחה שלהם. כלומר, יש פה מוטציה מסוימת שהיא מובנית בתוך ההוויה האנושית כאפשרות. It doesn't take very much for hatred grounded in ethnic, religious, cultivated antagonisms to be stirred up and just turned into this sort of very personalized brutality. חודשיים הסתובבנו בכל מיני כפרים, בכל מיני מקומות. אף אחד לא נתן לנו להיכנס. אף אחד לא נתן לנו להיכנס. ובא משיח. אין ניצולים יהודים בלי עזרה של לא יהודים. אין דבר כזה. השכן הלא יהודי הוא המפתח להצלה או לאי הצלה. אתה שואל אותי למה משיח? הוא סיכן את החיים שלו והחזיק אותנו 2.5. הוא לא רק את החיים שלו, כל המשפחה שלו. אז איך, הוא לא משיח. In einer Villa am Berliner Wannsee wird im Januar 1942... Until the beginning of the Endlosung in 1942, Jews are theoretically allowed still to live. Killing the Jews is still rather exception than a rule. The thing changes dramatically in early 1942. The Jews lose the right to live. At that moment, the other barn was the only chance for the Weisses in Borislav. All around them, Jews were being led to the forest. תפסו את כל היהודים. אחר כך הביסו אותם למכוניות מסע, ואחר כך לקחו אותם אל יער קרוב מאוד, שמענו כבר את כל העיריות. Next to the Weiss's shop lived Mrs. Yulia Lasotova, a devout Catholic. Late that night, they knocked at her door. באופן טבעי הגענו אליה, והיא מיד דחפה אותנו ליד הגג. גג קש, כזה קש דחוס. שם היו תמונות נוראות. היה רגע, אני זוכר, שאני כמו ילד בן 6, רציתי סוכר. והתחלתי לצעוק, סוכר, סוכר, אני אהבתי את קוביות הסוכר האלה, הטיפוסיות. ואבא אמר לי אז, אם תצעק עוד פעם, אנחנו נצטרך לחנוק אותך, זדושיצ'י. Lasotova continues to hide the Weisses in her attic, not only from the Germans and her Polish neighbors, but from her own son, Józek. הוא היה שוטר, היו אוקראינים בחלקם התגייסו למכונת הרצח של היהודים. הוא השתתף פיזית ב... כן, כי אנחנו ראינו כמה פעמים, דרך הצוהר הקטן, שם ראינו שהיא תולה, שהיא מחפשת בגדים שהיה להם גם כתמי דם. After the war, Józek was tried and hanged by the Poles. In wartime Poland, the situation was utterly different. בפולין, הפסק דין של מצילי יהודים היה מוות, במקומות אחרים לא. זה היה הביטוי הגרמני האנטי-פולני. פולין בתקופת המלחמה נמצאת תחת כיבוש אכזרי מאוד של הגרמנים. לפולנים יש הרבה מאוד בעיות. חלקם רואים את מה שקורה ליהודים באהדה, חלקם רואים את מה שקורה ליהודים בזעזוע, הרוב המכריע לא אכפת לו. ואז בלילה גשום או חשוך, וביום בהיר, בבוקר בשעה מוקדמת, נשמע דפיקה על הדלת. ומהרגע שהדפיקה הזאת נשמעת על הדלת, החיים של היהודי שדופק על הדלת, והחיים של הפולני שעומד מאחורי הדלת הזאת, השתנו לעולמים. Pierwszy pogrom uciekliśmy się schowali u pani Lasotowej. Drugi pogrom w szkole na dachu. Mieliśmy taki mały tunelek i uciekliśmy do pani Góralowej. Pani Góralowa, ona była przyjaciółka w szkole z moją mamą.
i nas chowała pod łóżkami, a potem w stajni. Jest tu stajnia? Ale gdzie była? A była gdzie? A, tutaj była stajnia. אני זוכר לילה ראשון בערובה בתוך הצואה של הפרות, מעורבת בקש. ולמחרת היא העבירה אותנו לאסם. היה שם חיפוש לגרמנים, הם עלו על הקש ויודן, יודן, יודן חיפשו. והיא אמרה, נישט יודן, היא לא ידעה בדיוק גרמנית, והם ככה, הרגשנו את הכובד שלהם. היה לי ברור לגמרי שאנחנו יכולים להיות מחוסלים כל רגע. אנחנו הרבה מאוד פעמים מתייחסים לזה כלאחר יד. חסיד אומות עולם החביא במרתף שלו יהודים במשך שנתיים. מה זה להחביא אנשים במשך שנתיים? מה זה לדאוג לצורה שלהם? מה זה לדאוג לאוכל שלהם? מה זה לדאוג למריבות שלהם? צריך לזכור שמי שהציל יהודי בתקופת השואה, מדובר על החלטה של יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום להמשיך להציל את אותם יהודים. הפוטם נס חובאו עטו. Mrs. Guralova, afraid that the Germans would search the barn again, moved the Weisses to a small temple in her yard, a personal church where she used to pray. אותה גורלובה, במקדש המעט שלה, בכנסיות הזאת, הצילה 3 נפשות. כן? מה שפיוס ה-12 לא עשה בסן פטרוס. Tu był dom pani potężnej, że nam też pomagała. Polska rodzina. Miała też 2 synów. Late in the evening, when concern grew that they would be discovered, they came to the house of their neighbor, Mrs. Potężna, and knocked on the door. Jedyne światło, że mieliśmy, to z tej dziury i z tej dziury. The Polish woman recruited her 12-year-old son Tadek on a mission to hide the Jews in their house. הוא היה למשל בדליים, מוציא את הצואה של 8 נפשות ושופך אותה בנחל, ילד בן 12-13. זאת גבורה מאין כמותה. אתה מבין, הוא היה, אני כבר לא מדבר על הצד הפיזי של העשייה הזאת. הוא מבין שאם לוקחים אותו ותופסים אותו וזה... דרכו מגיעים לאמא שלו, ופסק דין מוות בדרך כלל במקום. Tadek był bardzo młodym chłopcem wtedy, pomagał i Niemcy się kręcili, szukali nas, gestapowcy. Who would have believed that 60 years later, Shevach, the boy who was hidden in the false wall, would award Tadek the Righteous Gentile Medal of Honor? המעשה האנושי הוא היה מעשה של יחידים. אלה היו הכרעות יחיד שהיו כרוכות בסכנת מוות של ההתבודדות שלהם היא אלוהיהם האישי. ואני אומר כך כי רוב חסידי אומות העולם, הפועלים לפחות, היו מאוד קתולים, מאוד דתיים. זאת אומרת, זה הפרשנות האישית שלהם שלא תרצח. In the movie Aftermath, the villagers don't like Franek and Yusik snooping around, insistently asking, who murdered the Jews? Niby oni mówili, że to im Niemcy kazali. No to Niemcy kazali. A dlaczego wcześniej same bili, mordowali i Niemcy im nie kazali? Pamięta coś? Ja słyszałem. Pan wie, co tu było? No wiem. Tak? No. Niemcy każeli i zagnali Żydów i dobra. To były Polaki. Nic na tym. Wcale nieprawda. Niemiec kazał, to Polak musiał. No. Absolute lie, untruth. This is not what has happened, and there is no evidence of any kind. And we know that for sure that this is not the way it has happened. Kłamstwo poszło. Te książki to opisali. To są kłamstwa? No. Że Polak wyrzucał się na Żyda.
Jak moja rodzina, tak samo powywozili na Sybir. Jeszcze Żydzi przyszli z NKWD, zabrali, wywieźli na Sybir. 6 lat tam byli. To żeby ja tak spodziewał, że tego Żyda złapał, to jest, bym powiedział, ty Żyd jest taki wredny, chujna. Wywiozłeś rodziny. בכל המקומות האלה, כולל ידבבנה, אין גרמנים. אבל השלטון הגרמני, המאפשר את הדבר הזה ודוחף את זה ורוצה בזה, בלעדיו אין רצח. What means basically that the Germans proved that Jewish life is absolutely worthless. You can kill them like dogs. This is July 1941. If you think about the history of the Holocaust, it's very bizarre, very strange. Even the Germans at that time were not killing all the Jews that they found. The thought that you have the entire population of the village in July of 1941 brought in and killed off entirely, for historians of the Holocaust, was still incomprehensible. Dariusz Jablonski screens his movie Aftermath in movie theaters throughout Poland. 400,000 Poles have come to see the movie, thinking it's based on the Jedwabne massacre. I thought that this script, in certain elements, is going too far. And then I went to the historians and I said, please make me a very honest opinion, historical opinion, if this is a credible script. And then I was shocked. They said, every element in the script you can find in real story somewhere. I have to tell that the examples which I got from these historians were even more shocking than the script itself. Matko, nie płacz. Matko Boska, Królowo Polski, Ty zawsze wspieraj mnie. In Jedwabne, there is a group of people who have a particularly intense energy, evil energy, and it might have been the case of Jedwabne. You might say that Jedwabne is even an easier case to explain because it already happened in Radziwiłł. Pani pamięta te Żydy, co tu mieszkały? Pamiętam. Tak? No, to co? Tu cały rynek to byli Żydzi. Są tu Żydzi w Radziłowie? Nie, nie ma. Powyjeżdżali. A gdzie się podzieli, to ja nie. Went away. This woman was 20 years old when 2 weeks before the Jedwabne massacre, the same thing happened in her village, Radziwiłł. Ojciec mój nieboszczyk wyszedł i popatrzył i mówi do Janka Mordasa, Renisia, mówi, Janek, gdzie wy gonita ich? Mówi, gonię do Stodowy, do Sutkowskich i mamy ich spalić. Jak on tak powiedział, to ten stary mój nieboszczyk wcale go wzięło. Mówi, jak to żyć z tym można palić człowieka? The Poles hitched Jews to wagons as if they were horses. And on these very streets, while whipping and stabbing them, they led them to a barn that was prepared in advance. Twarzy nie pokażę, bo boję się zemsty. Całe Radziłów to przesiąknięty krwią żydowską. Using pitchforks and iron rods, the Polish hooligans pushed 150 Jews of Radziwiłł into a barn and set it on fire. According to witnesses, there were Germans here. One of them was even seen filming the occurrence. In their reports, the Gestapo agents mentioned the Poles' cruelty towards their Jewish neighbors. It was a hunt. It was a normal hunt. I am talking about slow manhunt of day after day after day after day, until the very last day of occupation.
The massacre in Radzilev happened 2 weeks before Jedwabne. A week after Jedwabne, it happened here, about 20 miles away, in Wąsosz. In Wąsosz, this was all face-to-face. People were hacked to death. There was just, this was all an affair, much more kind of individualized and I think carried out very quickly. Ja jestem czysty, jak Pan Jezus tak przekazał. I w ogóle jak Bóg miły, przysięgam. Ja nawet zawsze było wiem, nawet które ludzie brali. Państwo to nie ludzie, to satany. משה רזנל וביתו שהצליחו להימלט נתפסו והוכו למוות כשאת צעקותיהם שומעים יהודים אחרים שהסתתרו בשדה חיטה סמוך. Nawet w Wąszosu chowali, wądół wykopany był przecież czołgowy, wie pan? הפולנים השליכו את כל הגופות לבור גדול. עדי ראייה מספרים שאחרי שהושלכה גופתו של משה אל הבור, ביתו פקחה את עיניה והתיישבה, כנראה שהיא רק איבדה את הכרתה מהמכות. אבל הפולנים שהיו כל כך משולהבים אפילו לא שמו לב וקברו החיים יחד עם אביה. No jak to? Panie, podobno ze Doławska w Pierzynach głowę przywieźli. To ludzie byli? Suddenly you hear the voices, last sentences, of people who beg for, who plead, who beg. To był jakiś słońce dni. זה כזה יום יפה. אלה המילים האחרונות של יהודי, שכאשר מובילים אותו לרצח, הוא מנסה לשכנע את האנשים ואומר, תשמעו, אל תהרגו אותי. Why do you do it? We went to one class together. We went to dances together. And the problem is they are pleading normally with people whom they know personally. To, co ja nie możem rozumieć, one były sąsiedzi, one żyły razem, tak? No tak. Razem żyły i zabiły. To takie życie co zrobić. Życiak był 12 lat, ale wie jak on miał swoje. Dałem jeść, matka działała moja. Ja był kawalerem. Matka dała moje świeciaku, miasto mogło popić, bo tak było, nie? Żeby świętęto powiedzieli, Panie. Prawdę mówię, gdybym był satanem, to bym te lata nie przeżył. You have two huge volumes, one of studies, the other of documentation, the stories of really of the entire area, not simply of Jedwabne. And in these volumes, it's stated for the first time that in some 24 villages in the vicinity, there were episodes of mass murder of Jews at the hands of their neighbors. This hunt is not one county, it's going all around wherever the Jews are on the run. The amazing thing is that the story of the mass murder of Jews in the villages, shtetls, and small towns is only coming up now, over 70 years later, when the study of the Holocaust seems like a closed book. במשך שנים אנחנו דיברנו על מחנות המוות. מאוד חשוב לדבר על מחנות המוות. אבל היום אנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה שחלק ניכר מהקורבנות לא נרצח לא באושוויץ ולא בטרבלינקה ולא בבלז'יץ, אלא בבורות ירי. I had no idea that there were structures in rural Poland which allowed people to hunt the Jews down. We simply knew nothing about it. Only now are the historians stating unequivocally, the story of Jedwabne wasn't an exception to the rule. It was the rule. And the deeper you dig, the more horrible the story becomes. And when we say that the blood was flowing through the streets, it's not a licentia poetica, it's precisely what happened. Blood was flowing through the streets, they had to pour sand in order to make it passable, okay? So now you have Jews being murdered in the middle of cities, towns, shtetls, on the streets. A spectacle of death is common sight. It's my own interpretation. Perhaps something breaks in people's minds, in their souls, that to some people, the Jews simply killing them is no longer a crime. It doesn't carry, and what is surprising, you don't see feeling of guilt.
Professor Jan Tomasz Gross doesn't let up, and he publishes another book in which he presents the Poles as murderers of Jews after the war as well. This is why I wrote the book, because it's the spectacle of killing Jews after the war, to me, is just inconceivable, especially in a place where people have witnessed the incredible brutality of the Holocaust. The Poles made Gross a persona non grata, even though his mother, a Catholic Pole and underground member, helped the Jews in Warsaw. There, in the besieged ghetto, she met a young Jew who was to become Jan Tomasz's father. This is how they met. By then, her first husband, who was also Jewish, was killed, and she helped him. She took him out of Warsaw after the collapse of Warsaw Uprising, and they became a couple. I tutaj dokładnie wyliczałem wszystkie fałsze Grossa. The hatred to Jews after the war was derived from the evil that had been done to Jews during the war. You hate people that you have injured. This is an old formula. I was very glad to find it in Tacitus, in which he quotes it always in ancient wisdom. You know? Professor Gross was brave enough to go into it and to write it in this not compromised way. If you find this kind of details, this kind of stories, you have to reveal it, because this is your duty as a human being. Co mnie pyta, niech w swoim domu popyta. Franek and Józek refused to give the old people of their village a break. How could you be so cruel, they demand. How? Asks one who was there. Ask what your very own father did. Gitale Nodolny. He was the one who murdered her. Mój ojciec Żydów piłą rżnął i kopał po gościńcu głowę tej halszki mięcowej, bo go do siebie przed wojną nie chciała dopuścić. To ją gonił po gościńcu i potem za włosy i o ziemię. Za włosy i o gościniec, za włosy, a ona tylko mamę, a on ją o gościniec, o gościniec. To jej łeb urżnął. Taką prawdę chcesz ludziom mówić? No taką chcesz? Ja jako świadek zaświadczę. Chcesz, skurwysynu? No. Józek! Mnie się wydaje, że najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, to tak naprawdę podnieść te macewy, które są w co drugiej miejscowości w Polsce, wiesz, podnieść te macewy, postawić je i się przy nich modlić i prosić o wybaczenie. Minister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski jest ambasador Izraela w Polsce, Szewak Weiss. And when the brutal truth hits them in the face, understanding that the two barns are part of their heritage, Polish President Kwaśniewski, with Ambassador Weiss by his side, comes to Jedwabne, and there, where the barn stood, he asks for forgiveness. To był straszny dzień. Wśród ofiar, wśród spalonych żywcem były kobiety, były dzieci. I dlatego musimy patrzeć prawdzie w oczy, każdej prawdzie. Powiedzieć, tak było. Dzisiaj, jako człowiek, jako obywatel, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przepraszam. And a day after the presidential ceremony, the memorial in Jedwabne was desecrated. Tak się to stało, z tym, że no, zawsze myślmy o tych ludziach, którzy czasem kogoś ratowali z polskiego społeczeństwa. Nie osobiście. Polskie społeczeństwo, tak. No, ale jest poczucie winy na nas wszystkich. אני רואה את התמונה הזאת, ואני אומר, אם אני נשארתי בחיים מכל הילדים האלו, אני עושה בכדי להנציח אותם.
Yitzchak tries to come to the barn in Jedwabne every year to recite Kaddish. אני לא איש כישרוני, לא סופר, לא משורר, אז אני נוסע ואומר קדיש. Here, with the son of his Polish savior and his children, Efi, Tali, and Ella. פה כפורים לא רק המשפחה, שתי הסבתות ושתי רגע, פה כפורים, כל הילדים בבית ספר, כולם פה כפורים. כלב היה יותר טוב, היה לו יותר זכויות מאשר לנו. עכשיו תדעו להעריך איזה הארץ יש לנו, למה יש לנו הארץ. אני לא יכול להמשיך יותר. מתקדה ומתקדה שמיר רבה, פרוודים חותם ימיכון, חותם צק. Żydzi w tych małych miasteczkach, na wsiach nie mieli tego szczęścia i nie mieli tego kogoś, do kogo by mogli się udać i zastukać. One day, a letter came to the Israeli embassy. Dear Mr. Weiss, my name is Jan Gural from Bogislav. I heard that you spoke of a Polish family in Bogislav that saved you. I wonder if you're the boy from my grandmother's stories. To, że jestem tutaj, to, że ja żyję, że jestem ambasadorem w Polsce, bo jego babcia i jego dziadek mieli tą odwagę nas ratować. Shevach Weiss, Israeli ambassador to Poland, awards Jan Gural, his savior's Guralova's grandson, a certificate that states his late grandmother was a righteous Gentile. כאילו חיבקתי את הסבתא שלי. ואם הסבתא שלו הייתה בחיים, הייתה גרה פה. אני הרבה פעמים שואל את עצמי, אני לא יודע לענות לך. לא יודע. אם אנחנו היינו בנסיבות דומות, והיינו צריכים להסתיר שכנים בני עם אחר, וזה הכרוך בעונש מוות מיידי לנו ולכל בני משפחתנו. האם אנחנו היינו עוברים את המבחן האנושי הזה? אני לא בטוח. How you will behave in these circumstances? How would I behave in this circumstance? I have no idea. זה שייך לטבע האנושי, כי האדם הוא בסך הכל חיית טרף. כל ההיסטוריה האנושית זה היסטוריה של רצח. וההפך ממנו, כן? שהשואה היא הדוגמה הקיצונית ביותר בכל תולדות האדם. I was trying to answer the same question that you asked now. What happens to some people in these circumstances that suddenly, in this case Jewish life, can be taken with absolutely no remorse? This is a kind of a test to which people should not be subjected. If you subject people to the test of this sort, then kind of a devilish things happen. אנחנו מסוגלים לשני הדברים האלה, כן? לחיוב הקיצוני ביותר, ולדאבוני הרב גם לשלילה. It only means that everybody is a human. If you wanted a more rosy kind of outlook, you have not chosen perhaps the right historian. The more I read about this, the less I have trust in human nature. My role is to leave the documentation on the table. That's my role. That's my duty. And what the next generation will do with it, no, chciałabym nie, to jest strasznie trudne. Ja nie mogę tak prędko odpowiedzieć. My chcemy trudne odpowiedzi, bo ja wiem, mamy dosyć ale to trzeba ładnie sformułować, ładnie, a w tej chwili ja nie umiem tak tego ładnie, kształtnie sformułować.